All right. Welcome to the second part of the Music and Nationalism Symposium, and this is now primarily of the speakers, and this part consists of those who are not working within the academy, approaching the theme from a, let's say, a bit more practical side, though of course academic scholarship is also very much practical stuff sometimes, and not just theorizing. But nevertheless, first speaker here is Merja Hottinen from the Finnish Music Finland, and her topic, she's what was it, research and development manager. Yes, and she's going to talk for 20 minutes or so about promoting Finnish music, and afterwards we can have a small discussion break and then move on in our program. But I'll introduce the speakers as we go on. But Merja, now the floor is yours. Okay, thank you. So I've been working now for Music Finland for 8 years or something like that, or actually Finnish Music Information Center before it became Music Finland. But this is actually, my presentation is in two parts. So first I'll introduce Music Finland. I'll try to be short and concise with that, but anyway, so that everybody knows what I'm talking about. And then towards the end I will point out something about nationality as a promotional tool. This is mainly some questions and maybe some practical examples from the years. It has quite a many question marks in the presentations, so it's for you also to answer maybe those questions after this. Maybe you have some kind of insight into nationality and nationalism and Finnish music that we can discuss then afterwards. So I'll try to leave quite a lot of time for comments, and I hope I'll succeed in that. So first, Music Finland. I have actually two colleagues here also, so feel free to step in if I say something awkward. Okay, Music Finland is an organization that promotes the success and awareness of Finnish music at home and abroad. So this is the kind of a broad definition of what Music Finland does. And I think in this context, the most interesting words here are home and abroad. So it's not in Finland and internationally, but those words also come to the discourse later. But it's something like here in Finland and anyway, home front and then somewhere else. Why Music Finland exists? It is an association. It has 8 members, and here are the logos of the members, though all of them are in Finnish, I think, the logos. But anyway, the members represent the copyright organizations like Teosto and Gramex, and record companies like Musiikkituottajat, IFPI, Finland and Indiaco, then music publishers, Musicians Union and the Composer Societies. And those are actually the people that we work for at Music Finland. And in addition to that, we have state funding from 2 ministries, Ministry of Employment and then Ministry of Education and Culture. And how we have divided our services for this music industry then. We have divided them in 5 main categories. And it starts from mentoring, which is here very broadly used. So it includes all kinds of sharing networks, giving out information, giving advice to people who work in the Finnish music industry. Making connections between people, that's one of the main things there. The second thing, and quite a big thing, and which I will talk more later also, is communication. So we have different kinds of publications, 3 different websites. We
we do quite a lot of promotional projects and also then have communication, of course, within all the other projects that we have. But this is actually maybe the most interesting thing in regard to this topic of this seminar, so I'll talk about that later. The third part is events and support, and this includes all kinds of professional events that the Finnish music industry can then take part in, mostly abroad in international events. Some of them are organized and produced by Music Finland itself, some of them are larger trade fairs and larger events. Then the support part refers to the state funding, which is then divided through Music Finland to the Finnish music industry, or the music business here. The fourth part is research, and this is mainly a kind of a function that is in the background of all these other things. So we try to keep track of the international trends, what happens and what is going on, and what is going on also in the Finnish music industry, of course. And then the fifth part is composers and repertoire, which here mainly refers to the sheet music library, but is also many kinds of databases of Finnish music composers, sheet music, work information, and so on. So this is kind of the short list of what we do, but it maybe sums up some of the things that Music Finland tries to provide for the Finnish music industry. Then some figures. Maybe here the figures themselves are not very important, but I took this for you to see so that you can see what kind of things we measure when we talk about promoting Finnish music. I'm sorry, I think you can't see it very well there, but I hope you can maybe see something. So we have quite a big collection of Finnish works by Finnish composers. There are about 340 new Finnish works yearly that come to the library. So the Finnish composers are doing quite a lot of work. And 270 Finnish composers, so-called composer clients, who have a contract with Music Finland. And altogether, with all the business side also included, it's 626 was the count of last year of our clients, Finnish clients altogether. So that's kind of the scope of the Finnish music industry that we try to serve. Within all the projects, we have counted the international contacts that were met during the trade fairs and so on. So it's 5,886. It's very precise. I'm not sure. Well, I'm sure it isn't the right number, but it's somewhere near there. I think that's the correct number. But maybe this tells that we try to provide these connections from Finland to abroad, and what that means. Even then, we can talk about that later. And then about the websites, we also try to provide information of Finnish music to international music professionals, and one of the main channels is the websites, which have around 10,000 visitors each month. Actually, that was the short presentation. I've been quite short with that. But then to the second part, and as I said earlier, this is more of a personal view of some of the things that could be discussed here maybe, about Finnish music, promoting Finnish music, about Finland or Finnishness in music and nationality. And I'm not sure I can give very many answers, but questions anyway. First two important words here, as you probably noticed from earlier, are Finnish and international. So that's how we put it into words. So
nationality isn't actually in the vocabulary here in Music Finland, but of course Finnish is something similar. But then international, it of course includes the part of the national also. And then when I was thinking, how do we actually define Finnishness or nationality? This is one possibility of seeing it. I think in many of our functions, our services, it is seen as an economy, as a national economy of Finland. So I've chosen here as an illustration the figure of the music export or the growth of music export in the last 15 years or so. So that is one example how actually we see the Finnishness or the nationality or the meaning of the nationality. So everything that puts money in Finland from abroad, so then that's good for our national economy and it's good for the Finnish music business. I'm not saying here that music would be just economy. Of course, economy includes also very many other things, but not just money or not just commercial music, but also well-being, welfare work for Finnish music professionals. So that's kind of the background that we work. Well, we can discuss this later. Then the other approach. I was thinking of a good word, but I couldn't get anything better than a story. So perhaps nationality in this context it is like a story that, or you can refer to it so that it brings up to your mind a story of some kind. The picture here is from a trade fair where there is a slogan, "The land of 1,000 lakes and rhymes." So this immediately brings to your mind something of Finland, something of the nation, even though it doesn't say Finland, it doesn't say anything about the nationality. And of course, I was thinking also about discourse or some other concepts that you could use, but maybe the story is something very pragmatic, practical, something we actually use. We don't think of discourses so much. So then I have some examples. The question was, how much can you use the word Finland in promotion of music? And I think that's a very interesting question because we have to tackle that every day at the office, because sometimes it's a very good reference to the thing that you are doing. If we are representing music from Finland, then it's kind of the obvious title for it. And here is a collection of some of our publications or events that have been established during the years. Some of these are quite old, like Finnish Music Quarterly, established in 1985, and it was actually only quite recently that it became part of Music Finland, so it's kind of independent also, but there's the word Finnish. And then we have these CD publications, Come Here Finland, and Jazz from Finland, where we use the word Finland to refer to the collection. Then on this side here, that's a logo from an export event in Japan, in Tokyo, Finland Fest. So that also uses the word Finland, and it's been going on for some 10 years, I think. And then the most recent of these is Aus Finland, our big export project to Germany, Switzerland and Austria. And well, I don't know what you think about the use of the word Finland there, but it has been actually quite practical, I think. For example, in social media, so that you can easily refer to the music that's part of this project. But let's talk about that later too.
Then there's another set of pictures, and none of these has actually the word Finland in them. So they are more kind of referring to something else than nationality, I think. So there are also, actually most of these are CDs. This one here in the corner is Arctic Paradise, which is contemporary folk and world music compilation, and it's something like 15 years. No, it's actually, it's been going on even longer. It started in the 1990s. And then the others in other corners are CDs for different projects that we have recently had. They have all something to do with pop and rock and maybe India electronic, that scene. So they don't actually have almost anything with reference to Finland on them. I think this is partly because of the question of identity, which was talked earlier today. Because maybe it doesn't bring anything new to the scene. Maybe it isn't interesting in this scene, but this is also one quite good example, I think, to talk about. And the one on the top, that's our Music Finland magazine, which of course has the name Finland because it's Music Finland magazine, but anyway, it doesn't really say it out loud in many ways. So the number is the most visible part of the visualization here. And of course, then even those projects that have the title Finland in them, we don't always use it that way. For example, in this House Finland project, one of the logos is only House, and then nobody actually. I don't know if any of you would associate this with Finland or Finnishness. I don't know, but maybe it's something that brings something extra to the top of the project that has Finland name in it. Okay, actually I'm ending here, and this is my last question mark. And the title that Antti Ville first gave to me was Promoting National Music, and I asked him to change it to Promoting Finnish Music, because I wasn't actually sure what this would mean, what would mean promoting national music, what would be. But this is then a question to you all, what does it mean? Have I talked about that, or have I talked about promoting Finnish music? We don't tell that. Okay, thanks. We have a microphone here, that if you have questions and comments, just raise your hand and I'll bring the microphone to you. And now it seems that we are lacking our only English-speaking part of our audience, so ette voi tällä hetkellä puhua sitä suomeksi. Joo. Mut kiitoksia Merjalle. Ja nyt jos siis on kysymyksiä, kommentteja, olkaa hyvä. Onko teille jotenkin, kun siis suomalaista musiikkia viedään, niin onko siellä genret jotenkin ajateltu mukaan vai miten se, onko teille itselle jotakin strategiaa eri genreihin? No eri genreillähän on tietenkin hyvin erilaiset toimintatavat, että se tietysti vaikuttaa tähän asiaan, mutta ehkä sitä kautta on erilaiset strategiat kyllä, mutta en tiedä, tarkoititko jotain sisällöllisempää sillä tai... Niin, lähinnä sitä, että voisi kuvitella, että syntyy tilanteita, on jotain juhlavuosia tai tämmöisiä tapahtumia, jossa joku musiikin tyylilaji koetaan, että se on olisi hyvä olla meillä esillä juuri tällä hetkellä, koska yleensä maailmalla pärjää, niin pitää keskittää muidenkin tekijöiden kanssa yhteen, ettei ikään kuin promovoida sellaista musiikkia, joka sirpaloi kaiken tuolla maailmalla. Itsekin messuilla usein ollen, että tuntuu jotenkin. Viimeksi oltiin Chicagon messuilla, jossa yhdistettiin Voimat Sibeliusakatemian kanssa, niin tuntui toimia paremmin ja mietin mielessä, että kuinka paljon suomalaista ylipäänsä tekee tällaista. Joo, siis kyllä niin kuin varmasti erilaiset juhlavuodet ja muut yhteenliittymät vaikuttaa siihen, että mitä tuodaan esille. Mutta ehkä mä sen takia vähän välttelen tätä kysymystä, koska se sana genre on vähän vaikea, ja sitten se, että on vähän vaikea
nyt ruvetaan erittelemään sitä, että millä tavalla vaikka tiettyjä genrejä, tai se riippuu niin tilanteesta, se riippuu niin siitä, että mitä tapahtuu, millaisia ilmiöitä pystytään siitä luomaan, millaisia konteksteja sitten sille, mitä tuodaan esille. Kiitos. Tämä oli oikein valaiseva esitys. Olisin vielä kysynyt noista projekteista, mainitsit niitä, että kuka niitä oikein keksii ja kuka niistä päättää ja minkälaisia kansallisia partnereita niissä on mukana? No se onkin laaja kysymys. Nämä projektit varmaan, mistä mä tuossa mainitsin pitkälti, niin osa niistä on näitä ihan tapahtumien ympärille luotuja projekteja. Eli tämmöisiä niin kuin erilaisia vientihankkeita, jotka on ollut monta vuotta ohjelmassa tai muuta. Sitten on tietysti näitä, esimerkiksi tämä meidän iso kärkihanke tällä hetkellä, saksankielinen Finland, saksankielinen Eurooppa, niin se on siis luotu tai suunniteltu yhdessä suomalaisen musiikkialan kanssa. Ja se oli niin kuin yksi välivuosi meillä tuossa niissä kärkihankkeissa, että sitä luotiin ja pyrittiin löytämään semmoinen kohde sitten, joka palvelisi mahdollisimman laajasti musiikkialaa. Se on ehkä yksi esimerkki. No joo, tämä on ehkä nämä on näitä isompia, sitten nämä tämmöiset just kärkihankkeet, joiden kautta sitten tulee eniten. Muuten ne on ehkä tämmöisiä pienempiä tapahtumatuotantoja. Hei, kun te promotoitte suomalaista musiikkia ulkomailla, onko teillä jotain kansallisuuskriteeriä siitä, että ketä te promotoitte? Joo, toi on hyvä kysymys. Siis ei oikeastaan. Siis siinä mielessä, että kyllähän me promotoidaan suomalaista musiikkia. Et siinä mielessä niin toki kyllä, mutta sitten se, että niin on hirveän vaikea vetää sitä rajaa sit sille, että mikä se oikeasti on suomalainen. Ehkä se selkeä kriteeri on just tämä niin kansantaloudellinen kriteeri. Eli periaatteessa ne artistit, jotka toimii Suomessa, niin ne on ehkä se meidän pääasiallinen palvelun kohde tai ne yritykset, jotka toimii Suomessa. Ja sitten tietenkin on paljon sellaisia, jotka on siinä mukana joka tapauksessa, jotka hyötyy ja joista me ehkä hyödytään silloin mukana. Niin kaikki ei varmaan täytä tätä kriteeriä, mutta se on ehkä se pääasiallinen perusta. Sitä suomalaisempi tietyllä tavalla on ja sitä enemmän voi hyötyä meidän palveluista, mitä enemmän on tavallaan sitä taloudellista jalansijaa Suomessa. Vastasiko tämä? Tai mitä, ajatteliko sä jotain tiettyä? Ainakin osittain. Kiinnostaa se nyt kuulla näin matala ääni tänään, on kiva puhua vähän sen kansallisuuden ja suomalaisuuden tavallaan ero. Että jos puhut Suomessa toimivista muusikoista, niin jos esimerkiksi kaikki eivät olisi esimerkiksi Suomen kansalaisia. Jos on paljon bändejä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, mutta toimivat Suomessa, niin he ovat kuitenkin teidän toiminnan alaisia. Hyvä. No, on tähän väliin, koska tässä oli oikeastaan kaksi asiaa, Larin kysymys ja sitten Rainin kysymys myös, jotka oli mullakin mielessä. Ja ehkä vähän tarttuisin vielä tiukemmin tähän genre-aspektiin, että varsinkin kun toit esiin siinä jotenkin tämän, että pop, rock, indie, EDM, että niissä se kansallisuus tai se Suomi-termi ei jotenkin tunnu liittyvän niihin laisinkaan. Ja sitten siellä on joku Finland Fest ja jotain tämmöisiä, että miten tosiaankin, mitä genrejä siellä sitten mahdollisesti on sellaisia, joissa siitä Suomesta on jollakin tavalla niin sanotusti enemmän hyötyä. Mutta tuli jotenkin ensimmäisenä mieleen sen Finland Festin, tai joku aika sitten ainakin muistan, että siellä oli metalli, oli hyvinkin keskiössä, että kuitenkin että se sitten tuntuu riippuvan nimenomaan aika tiukastikin näistä genreistä ja niiden jollakin tavalla semmoisesta assosiaatioista, mikä niihin liittyy. Kyllä. Se riippuu tietysti siitä genrestä ja sitten myöskin siitä kohdemarkkinasta. Et myös varmaan niin Japani on yksi niitä alueita, jossa se suomalaisuus on jotenkin hyvä merkki. Siellä ne on kiinnostuneita siitä. Samaten just esimerkiksi tämä meidän saksankielisen Euroopan hanke Finland, niin kyllä siinäkin niin yksi syy, miksi tai yksi tausta, mikä tarkistettiin ennen kuin siihen nimeen päädyttiin, niin on se, että Suomella on siellä hyvä maine. Että se on tavallaan se, että siitä on jotain positiivista konnotaatiota tästä suomalaisuudesta. Että ehkä sitten jos Suomella olisi ollut se huono maine, niin ehkä se olisi jotain muuta siihen. Mutta toki niin eri genreissä on varmaan siis se koko maailma, missä liikutaan, niin on hirveän erilainen. Että koostuuko se niistä kansallisvaltioista tavallaan se maailma, jossa liikutaan, vai onko se sitten jotain ihan muuta, tai onko sillä mitään merkitystä sillä, että mistä joku on kotoisin.
No, mä annan vielä viimeisen kysymyksen Jannelle. Se oli sama. Sama juttu, katsotaan. No itse asiassa, kun kerran on aikaa vielä yhdelle kysymykselle, niin niihin käyriin se ekonomi, kun sulla oli se käyrä siinä, niin nyt kyllä heräsi kovasti, että mihinkähän nämä, mikä siellä, mitä nämä eri käyrät nyt tässä tarkkaan ottaen tarkoittavat, mihin ne viittaavat. Joo, mä en tosiaan sitä sen tarkemmin selittänyt, kun mä ajattelin, että tää oli vaan tämmöinen vähän enemmän kuvituskuva. Mutta siis toi ylin-käyrä on koko musiikkiviennin arvo, miten se on kehittynyt eri vuosina. Nämä tuolla sivussa on miljoonia euroja ja sitten on jakautunut 3, eli noista 3 alemmasta käyrästä tulee yhteensä toi ylempi. Ja siinä on siis palvelut, sitten tuotteet ja tekijänoikeudet on nämä 3 eri käyrää. Tämä ylin noista on mun mielestä palvelut, sitten toi vihreä on tuotteet ja punainen on tekijänoikeudet. Joo, no niin, kiitoksia Merja vielä kerran. Siirrymme ohjelmassa eteenpäin. Seuraava